10,000 crore taka revised annual development program, decreasing allocation of 49,000 crore taka from original ADP. Interim government gains confidence at home and abroad. A fugitive party trying to destabilize the country, Chief Advisor Professor Mohammad Yunus tells BBC Bangla. একটা পলাতক দল দেশ ছেড়ে চলে গেছে, তাদের নেতৃত্ব চলে গেছে, তারা সর্বাত্মক চেষ্টা করছে এটাকে আনসেটল করার জন্য। এটা তো সবসময় থ্রেট আছে, প্রতিক্ষণই আছে, প্রতি জায়গাতেই আছে। ধ্বংসাবশেষ থেকে এসেছিলাম, এখন একটা নতুন চেহারা আসছে, ভেসে উঠছে যে আমরা অর্থনীতি সহজ করেছি, দেশ বিদেশের আস্থা অর্জন করেছি। এটা তো পরিষ্কার, সারা দুনিয়ার আমরা আস্থা স্থাপন করতে পেরেছি। এটা কেউ প্রশ্ন করতে পারবে না যে না আপনি অমুক দেশের আস্থা অর্জন করতে পারেন নাই। যে দেশে বলুন তারা আমাদের উপর আস্থা স্থাপন করেছে, শুধু আস্থা স্থাপন করেছে না, বিপুলভাবে করেছে। তারা বলছে আমরা অতীতে যা করি না তার চাইতে বেশি করবো এখন। Milk, egg and meat on sale at fair price at 25 place in the capital. Supply of commodities on the rise every day along with demand. Appellate Division stays High Court verdict cancelling appointment of 6,531 candidates as assistant teachers in government primary schools. Appellate Division upholds High Court verdict acquitting BNP chairperson Begum Khalida Zia in Zia Charitable Trust graft case. 4 measures proposed in London meeting with participation of European leaders over Ukraine crisis, emphasised laid on continuing military assistance to Ukraine and increasing economic pressure on Russia. Agrani Bank, Gulshan Cricket Club and Prime Bank Cricket Club win their respective matches on the opening day of Dhaka Premier League. Assalamu alaikum. I'm Tuliko Mulika Das, welcoming you all to News at 10. You have just heard the highlights. Let's move on to the details. National Economic Council (NEC) has approved a 2,16,000 crore taka revised annual development program (RADP) for the current fiscal. The approval came from a meeting of NEC held with NEC Chairperson, Chief Advisor Professor Mohammad Yunus in the chair at NEC Conference Room in the capital's Sher-e-Bangla Nagar today. The original ADP outlay for the current fiscal was 2,65,000 crore taka. Revised ADP allocation in the current fiscal witnessed a decrease of 49,000 crore taka. Briefing reporters after the meeting, Planning Advisor Dr. Wahiduddin Mahmood said from now on government would try to speed up the pace of implementation of the RADP. He said the Chief Advisor in the day's NEC meeting also noted that stability has almost been restored while the implementation rate of the revised ADP could be further expedited. The highest allocation recipient 5 sectors in revised ADP are transport and communication sector with 48,253 crore taka, followed by power and energy sector with 31,897 crore taka, education sector 20,349 crore taka, housing and community facilities 19,653 crore taka, and local government and rural development with 16,909 crore taka. Chief Advisor Professor Mohammad Yunus has inaugurated Anjuman JR Tower, the headquarters of charity Anjuman Mufidul Islam in city's Kakrail area. After inaugurating the new building, Chief Advisor attended a dua and iftar mahfil organized by Anjuman Mufidul Islam this evening. Speaking on the occasion, the Chief Advisor said Anjuman Mufidul Islam is a unique organization. The organization has been working to bury the disinherited bodies of the society for a long time. Highly appreciating decades of dedicated services of Anjuman Mufidul Islam to humanity, Chief Advisor laid emphasis on building a human society where there will be no words like unclaimed dead bodies, stressing that such efforts would not harm to these organizations' diversified services. যত দুর্গম হোক, যত কঠিন পরিস্থিতি হোক, ওই নামটা আসে
কি করেছে, আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম দখল করে দিয়েছে। বিশেষ করে করোনার সময় এই নামটা বারে বারে এসছে, যে কোনো সময় যে কোনো জায়গাতে বারে বারে আসছে। কাজটা আর নামটা একাকার হয়ে গেছে। এই নামটা ওই কাজের অর্থবাহক। বহু দিক থেকে তো অনন্য একটা প্রতিষ্ঠান, এত দীর্ঘমেয়াদী একটা প্রতিষ্ঠান টিকে আছে শুধু নয়, এটা মজবুত আছে এবং বড় রকম ভাবে শক্তভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে, নানা দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। এটা অবাক কেন? এরকম আরো প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাওয়া যায় কিনা, পুরা উপমহাদেশে এরকম দৃষ্টান্ত আছে কিনা আমার জানা নেই। কাজেই সে একটা অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে যে এত বছর ধরে সেবা চালিয়ে যাচ্ছে, কোনোদিন এটা নিয়ে কোনো খবর কাগজে প্রকাশিত হয় না। একমাত্র বলা হয়েছে আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম লাশ দাফন করেছে। আমাদের লক্ষ্য যেন কারো লাশ বেওয়ারিশ হিসেবে না থাকে। আমরা সবাই যার যার মতো করে যেখানে আছি, আমরা যেন নিজেরাই বেওয়ারিশ সবার আগে থেকে আমরা রক্ষা করতে পারি। আমাদের মনে উৎসাহ জাগাক, যে সমস্ত দুর্বলতা সমাজের মধ্যে আছে, এই সমস্ত দুর্বলতা থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি। Anjuman Mufidul Islam President Mufleh R. Usmani presided over the function. Among others, Finance Advisor Dr. Salahuddin Ahmed, Food Advisor Ali Imam Majumdar and Trustee of Anjuman Mufidul Islam Ghulam Rahman spoke on the occasion. Later, the Chief Advisor had iftar with boys and girls of a home run by Anjuman Mufidul Islam. لا تقات لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Chief Advisor Professor Mohammed Yunus has said that a fugitive group is trying to destabilize the country. The Chief Advisor made the remarks in an interview with BBC Bangla recently. The news outlet published the interview today. Responding to a question, the Chief Advisor claimed that the government has eased the country's economy by turning around from the rubble-like situation. Dr. Yunus gave a positive message about the success of the country as well as the acceptance of the government in the international arena. The government has been able to gain confidence at home and abroad. Besides, the Chief Advisor also talked about the law and order situation of the country, national unity, international relations, reform activities, election roadmap and Awami League's future in the country's politics. পলাতক দল দেশ ছেড়ে চলে গেছে, তাদের নেতৃত্ব চলে গেছে। তারা সর্বাত্মক চেষ্টা করছে এটাকে আনসেটল করার জন্য। এটা তো সবসময় থ্রেট আছে, প্রতিক্ষণই আছে, প্রতি জায়গাতেই আছে। ধ্বংসাবশেষ থেকে এসেছিলাম, এখন একটা নতুন চেহারা আসছে, ভেসে উঠছে যে আমরা অর্থনীতি সহজ করেছি, দেশ বিদেশের আস্থা অর্জন করেছি। এটা তো পরিষ্কার, সারা দুনিয়ার আমরা আস্থা স্থাপন করতে পেরেছি। এটা কেউ প্রশ্ন করতে পারবে না যে না আপনি অমুক দেশের আস্থা অর্জন করতে পারেন নাই। যে দেশে বলুন, তারা আমাদের উপর আস্থা স্থাপন করেছে, শুধু আস্থা স্থাপন করেছে না, বিপুলভাবে করেছে। তারা বলছে আমরা অতীতে যা করি না তার চেয়ে বেশি করবো, কারণ যেহেতু আমরা দেখছি যে এটা সুন্দরভাবে সরকার চলছে, সেই জন্যই তারা করছে। সবাই সমর্থন করছে, সবাই চাচ্ছে যে সুন্দরভাবে দেশ চলুক। তাদের মধ্যে ঐক্য আছে, সবার মধ্যে ঐক্য আছে। রাজনৈতিক বক্তব্যের মধ্যে অনেক তফাৎ আছে, কিন্তু তার মানে এই নয় তার ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরেছে, এরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি। বাংলাদেশ ভারতের সম্পর্ক ভালো না থেকে উপায় নেই। আমাদের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ, আমাদের পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতা এত বেশি, এবং আমাদের ঐতিহাসিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে, আমাদের অর্থনৈতিকভাবে আমাদের সম্পর্ক এত ক্লোজ সম্পর্ক, সেটার থেকে আমরা বিচ্যুত হতে পারবো না। তবে মাঝখানে কিছু কিছু দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে, আমি হচ্ছে মেঘ দেখা দিয়েছে। এই মেঘগুলো মোটামুটি এসছে অপপ্রচার থেকে। অপপ্রচারের সূত্র কারা সেটা অন্যরা বিচার করবে, কিন্তু এই অপপ্রচারের ফলে আমাদের সঙ্গে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। সেই ভুল বোঝাবুঝির থেকে আমরা উত্তরণ করার চেষ্টা করছি, কিন্তু মূল সম্পর্কের মধ্যে কোনো, আমরা সবাই এই দেশের নাগরিক, আমাদের এই দেশের উপরে সমান অধিকার, আমরা সব ভাই ভাই, আমাদেরকে এই দেশেই বাঁচতে হবে, এ দেশকেই বড় করতে হবে। কাজে যে মত দল করবে তো বটে, সব কিছু করবে, কারো কোনো এই দেশ থেকে কেড়ে নেওয়ার, এদের তার অধিকার কেড়ে নেওয়ার কোনো উপায় নাই। কিন্তু যে অন্যায় করেছে, যার বিচার হওয়া উচিত, তার বিচার হতে হবে, এটুকুই শুধু।
Visiting EU Commissioner Hajjal Labib said the European Union is providing 68 million euros this year for the Rohingya response, including host communities in Bangladesh and for the Myanmar conflict, notably for the people caught in violence in Myanmar's western Rakhine state. The EU Commissioner for Equality, Preparedness and Crisis Management made the announcement when she called on Chief Advisor Professor Muhammad Yunus at the State Guest House Jamuna in Dhaka today. But she said, despite the fact that the amount is more than the initial EU contribution last year, it is still not enough to avoid the risk of a significant deterioration of the humanitarian situation in the camps, the Commissioner said, due to the growing funding gap. Professor Yunus reiterated his government's support for the Rohingya humanitarian crisis, saying it is a big issue for Bangladesh. During the hour-long meeting, they also discussed energy connectivity, including hydroelectricity, import opportunities from Nepal, flood management, including in the region, climate change, and the interim government's reform initiatives. Professor Yunus sought EU support for the import of hydroelectricity from Nepal, as it would pave the way for Bangladesh's transition towards renewable energy and ease of reliance on fossil fuels. The EU Commissioner stressed more cooperation in preparedness, disaster management and climate change, including flood control, saying the EU is keen to exchange good practices and preparedness strategies with Bangladesh. She also reiterated EU support for the reform agenda of the interim government. The chief advisor said the interim government was committed to holding a free and fair election, and the vote would likely to be held by December this year. The visiting EU Commissioner for Equality, Preparedness and Crisis Management, Hajjal Labib, assured of imposing political and economic pressure on Myanmar to resolve the Rohingya crisis. She said this at a meeting with the Foreign Affairs Advisor Mohammed Tawhid Hussain at the Foreign Ministry this afternoon. During the meeting, the EU Commissioner shared her first-hand experience of visiting Rohingya camps in Cox's Bazar yesterday and lauded the generosity of Bangladesh in hosting the forcibly displaced Rohingyas. She appreciated the Bangladesh initiative in organizing the high-level conference on Rohingyas to be held in New York in October 2025. Apart from Rohingya issue, the Commissioner expressed strong support of the EU to the interim government of Bangladesh and its reform initiative. Foreign advisor thanked the Commissioner for her visit to Bangladesh and expressed deep concern over the current political landscape in Myanmar and its subsequent implications on the Rohingya crisis and regional security. While emphasizing that the ultimate solution lies in the return of the Rohingyas to Myanmar, the advisor called for actions by the international community in realizing so. The government is selling milk, eggs and meat at affordable prices at 25 designated points in the capital, including Mirpur, Mohammadpur and Kamarbari from the first day of Ramadan. Low-income people can buy 1 kilogram beef at 650 taka, dressed broiler chicken at 250 taka, per liter milk at 80 taka and per dozen eggs at 114 taka under the initiative. Consumers said that publicity should also be enhanced alongside increasing the supply of these products. The sales will run until the 28th day of Ramadan. The Appellate Division has stayed the verdict of the High Court that scrapped final results of 6,531 persons selected for appointments in the posts of assistant teachers in government primary schools. So there is no bars now in recruiting 6,531 teachers in Dhaka and Chattogram divisions. The three-member bench of the Appellate Division, led by Senior Justice Ashraful Islam, gave the stay order today after a hearing on the leave to appeal filed by the Directorate of Primary Education. The Appellate Division has upheld the High Court verdict that acquitted BNP chairperson Begum Khalida Zia from her 7-year jail sentence in Jia Charitable Trust graft case. The Appellate Division bench, led by Justice Muhammad Ashfaqul Islam, gave the verdict today. Earlier on November 27,
month last year, the High Court acquitted former Prime Minister Khaleda Zia from her 7-year imprisonment in Zia Charitable Trust graft case. The state side and the Anti-Corruption Commission appealed against the verdict. In October 2018, the Special Judge Court sentenced BNP chairperson Begum Khaleda Zia to 7-year rigorous imprisonment in Zia Charitable Trust graft case. The former Prime Minister got acquitted from all cases, one after another, through legal procedures after the political changeover on August 5th in 2024. ক্ষুধা লাগছে, খাইতে দাও। টেবিলে খাবার রাখা আছে, খায় নে। মা, আমি এই খাবার খাবো না। কেন? তাইলে গন্ধ? গন্ধ হইব কেন? কি হইছে? লক্ষ্মী মায়ের ধমকাইতেছো কেন? লক্ষ্মী না চাই, প্রত্যেক বেলা খাবার নিয়ে ঝামেলা করে। কথাটা ঠিক না। আমি কইছি পচাবাসি খাবার আমি খাবো না। ভাইজান কি করমু কও? প্রত্যেক বেলা নতুন নতুন রাঁধুনের সময় কই। তাই এক বেলা রাঁধি, দুই বেলা খাই। একবার রান্না করে দুই বেলা খাইতেই পারো, কিন্তু রান্না করা খাবার ভালোভাবে সংরক্ষণ করে খাইতে হইব। সেটা আবার কেমনে? রান্না করা খাবার স্বাভাবিক তাপমাত্রায় 2 ঘন্টার বেশি রাখা যাইব না। 2 ঘন্টার বেশি রান্না করা খাবার খাওয়ার আগে আবার ভালো কইরা গরম করে নিতে হইব। মামা, তুমি মাইরে কও, তোমার পরামর্শ মাইনা চলতে। ঠিক আছে রে মা, আর কইতে হইব না। পচাবাসি খাবার খেলে অসুখ হবে সবাই বলে। সুস্থ দেহ যদি চাই, টাটকা খাবার সদাই খাই। Now moving on to the international news.